Good evening. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. Inaasahang magsasagawa ang gobyerno ng massive testing para sa persons under investigation at persons under monitoring sa darating na April 14. Ayon yan kay COVID-19 Response Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Para sa karagdagang detalye, nasa linya ng telepono si Jenny Dongon. Jenny, sigurado na ba itong mass testing na to? Ayon nga kay Retired General Carlito Galvez, Jess, ay inaasahan na sa loob ng 10 araw ay makakonvert na itong Rizal Complex, World Trade Center, PICC at CCP bilang mass quarantine facilities para sa mga PUI at PUM na may mild symptoms lamang. Ito'y para hindi na rin mag-overcrowding yung mga ospital sa National Capital Region. Dagdag pa ni Galvez, Jess, maglalagay din sila sa Rizal Memorial Sports Complex ng 3 mga doktor at 50 nurses na manggagaling sa Armed Forces of the Philippines. Bukas naman simulan ng inspeksyonin ng Department of Health ang mga naturang malalaking pasilidad. Kinukonsidera din nila yung areas for quarantine or isolation facilities itong Quezon City Institute of the Philippines, Philippine Sports Complex or ULTRA, Amoranto Sports Complex, Quezon City Memorial Complex, at Veteran Memorial Complex. Okay, Jenny, when we're talking about mass testing, mag-focus, let's zero in on that first. Does that mean we have enough capacity already to actually conduct such mass testing? Actually, itong mass testing sinasabi kasi na Galvez, just na target nilang simulan yan sa April 14. Kaya nga, tinatapos nilang makumpleto din itong mga facility areas na pagdadalhan dito sa mga PUI at PUM. So pag natapos na ito sa loob ng 10 araw at makumpleto na rin yung kanilang itong mga hospital din for mass testing, kasi sinasabi niya kanina na may nadagdag na new accredited hospitals para sa mass testing, ay may malaking posibilidad na masimulan na nga ito sa April 14. Okay. Now also, of course, if we do mass testing, magre-require din yan ng enough equipment para sa ating mga health workers. So ano na ba yung status natin sa PPEs? The other day, if I'm not mistaken, may 15,000 na dumating from China, and I think today may 14,000 more na dumating. So ilan pa ba yung inaasahan natin? Yes, actually, Jesse, ang 15,000 na PPE mula sa China, first batch pa lamang yan ang sinasabi ni Galvez, dahil yan parte yan doon sa 1 million na PPEs na procure ng Pilipinas sa China, at inaasahan na darating yan sa April 6 hanggang 24. So, yun yung tentative na inaasahan na darating yan sa April 6 to 24. First batch pa lamang sinasabi na 15,000 out of 1 million nga na inasang darating dito, Jess. And other than that, we've heard also, plano nila mag-procure ng 6 million masks. Saan ito manggagaling? Ano ba exactly yung plano? Yes, nakikipag-ugnayan na sila, Jess, dito sa Federation of Indian Chamber of Commerce of the Philippines. 6 million masks yan. Ang magiging sistema ay i-distribute ang mga masks na yan, 6 million masks doon sa Mercury Drugs and other drugstore dito sa Luzon area, at mabibili yan ng mga consumer or ng mga residente sa pinakamurang price po. Okay. Now, outside Metro Manila, ano-ano ba yung mga lugar na may matataas ang kaso ng COVID-19? Sa geographical location na pinakita kanina ni Galvez, just aside nga dito sa Metro Manila, yung number 1 dito nga sa NCR, QC, sinundan ng Manila, Makati at San Juan. Sa labas na sa NCR, ang nanguna dito is yung Calabar Zone. Nasa 178 cases na may 10 namatay na. Pumangalawa dyan yung Region 3, yung Central Luzon nga, na sinundan naman itong Region 7, na kung saan nga, kung mababalik tanaw tayo, na doon na-track yung first na nag-positive sa COVID-19. Habang yung regions naman na wala pa masyadong tala, or kung meron man PUI, PUM, ay hindi ganon kalaki yung bulk. Ito yung Region 5 sa Bicol Region at sa Region 12, yung Sarjan Region. Okay, maraming salamat, Jenny Dongon. The Foreign Affairs Department confirms that 3 Filipinos in South Korea have tested positive for COVID-19. The DFA says the test result of the first Filipino was confirmed on March 20, while the 2 other cases were confirmed just yesterday.
The Philippine Embassy says it is in close coordination with the Korean Centers for Disease Control and Prevention as well as local health authorities. The embassy adds that it's ready to provide assistance to Filipinos affected by the pandemic in South Korea. Alagang Kapatid Foundation provided PE and PVC plastics to various medical facilities in line with their efforts to fight COVID-19. These items, which serve as protection for health workers, were donated by private citizens through Alagang Kapatid. They were then given to the Act as One project, PGH, and Lung Center. And that's the latest on the COVID-19 pandemic. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos. We are One News.